హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు పిఎస్ స్టడీ స్టూడియో. ఈ వీడియోలో ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 2 2017 స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. రాజ్యసభ యొక్క ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు ఎవరు? ద ఆప్షన్స్ ఆర్ పీజే కురియన్, అరుణ్ జైట్లీ, హమీద్ అన్సారీ, సెల్జా కుమారి. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ హమీద్ అన్సారీ. The next question is, హాఫ్ లయన్ అను పుస్తకము ఎవరి గురించి వ్రాయబడినది? ద ఆప్షన్స్ ఆర్ సీతారాం కేసరి, రాజీవ్ గాంధీ, పివి నరసింహారావు, మన్మోహన్ సింగ్. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ పివి నరసింహారావు. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్, భారతదేశంలో మొదటి డిజిటల్ గ్రామము? ద ఆప్షన్స్ ఆర్ ఇబ్రహీంపూర్, ఆకోదర, దాసాయి, కండాలవాడి. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆకోదర. The next question is, BHIM భీమ్ అను చరవాణిలోని అనువర్తనము క్రింది దాని మీద ఆధారపడి ఉంది? ద ఆప్షన్స్ ఆర్ సెంట్రల్ పేమెంట్ ఇంటర్ఫేస్, లోకల్ పేమెంట్ ఇంటర్ఫేస్, యూనిఫైడ్ పేమెంట్ ఇంటర్ఫేస్, వరల్డ్ పేమెంట్ ఇంటర్ఫేస్. The correct answer is Unified Payment Interface. The next question is, భారత నైపుణ్య సంస్థ యొక్క శంకుస్థాపనను ప్రధానమంత్రి ఏ నగరములో చేసినారు? ద ఆప్షన్స్ ఆర్ అలహాబాద్, లక్నో, పాట్నా, కాన్పూర్. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ కాన్పూర్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఈ వీడియో కనుక మీకు యూజ్ అయినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.